For this exercise, I'm going to read a text in Spanish twice. You need to decide if the 4 events listed on the screen are taking place in the past, now, or in the future according to the text. For each one, you would just write the appropriate letter, so P, N, and F, depending on when these events are taking place. Now be careful with this. There is one that is mentioned that is taking place later on today. For that, we will say that that is now. So we know that at least one of these is now, because one of these is taking place later on today. For that, we will class that as the present, i.e. now. I'm going to read the text twice. Este año estoy participando por segunda vez en un intercambio en Madrid. El julio pasado pasé 5 días en la ciudad con la familia de mi pareja, Sandro. Sin lugar a dudas, lo mejor de la experiencia fue la visita al Museo de Arte. Me encantó. Este año no podemos asistir a clases en el colegio porque los alumnos tienen exámenes, así que pasamos los días explorando la ciudad hasta que las parejas salgan del insti. Pero me hace mucha ilusión volver el próximo año para acompañar a Sandro al colegio. La última vez que estuve en Madrid no pude comer en un restaurante porque mi colegio no nos lo permitía. Pero hoy por la tarde vamos a un restaurante típico de la ciudad donde voy a probar la paella. ¡Qué rico! Este año estoy participando por segunda vez en un intercambio en Madrid. El julio pasado pasé 5 días en la ciudad con la familia de mi pareja, Sandro. Sin lugar a dudas, lo mejor de la experiencia fue la visita al Museo de Arte. Me encantó. Este año no podemos asistir a clases en el colegio porque los alumnos tienen exámenes, así que pasamos los días explorando la ciudad hasta que las parejas salgan del insti. Pero me hace mucha ilusión volver el próximo año para acompañar a Sandro al colegio. La última vez que estuve en Madrid no pude comer en un restaurante porque mi colegio no nos lo permitía. Pero hoy por la tarde vamos a un restaurante típico de la ciudad donde voy a probar la paella. ¡Qué rico! Okay, this was an exceptionally hard task now, so you will likely need to scroll back through it and listen to it again, and that's fine. We're going to go through the answers now. Visiting an art museum in Madrid. Now this took place in the past, I should say. The sentence that gives this away is where it says, El julio pasado pasé 5 días en la ciudad con la familia de mi pareja, Sandro. Sin lugar a dudas, lo mejor de la experiencia fue la visita al Museo de Arte. Me encantó. Without a doubt, the best thing about the experience was the visit to the art museum. I loved it. Therefore, that's past. Spending a day in a Spanish school. Now, this is tricky because this is housed in a very long sentence that could have tripped you up a little bit. So, it says on here, este año no podemos asistir a clases en el colegio. This year, we can't go to classes in the school. And it goes on to say because the students have exams. And it does say later on, pero me hace mucha ilusión volver el próximo año. But I'm looking forward to going back next year para acompañar a Sandro al colegio, to accompany Sandro to school. So that one will be future. The next one, exploring the city. That's already been said in this sentence here.
No podemos asistir a clases en el colegio porque los alumnos tienen exámenes. We can't go to classes in the school because students have exams. Así que pasamos los días explorando la ciudad. So we spend the day exploring the city. Therefore, that's happening now. Eating in a restaurant. This one was, again, tricky with this one. Last time we were in Madrid, la última vez que estuve en Madrid, no pude comer en un restaurante porque mi colegio no nos lo permitía. I couldn't eat in a restaurant because my school didn't allow us to do it. But today, or this afternoon, we're going to a typical restaurant where I'm going to try paella. So that will count as now because it's happening today. So that would be now.